Good morning. This is my second class. இப்போ வந்து before I proceed on to Unit 3 HTML, உங்களுக்கு வந்து certain basic fundamental principles of electronic publishing and how to create a website and how HTML is being used in the market for the web pages. அதெல்லாம் உங்களுக்கு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கொஞ்சம் நான் சொல்ல விருப்பப்படுறேன். அது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபர்தராக அதுலேருந்து பில்டப் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். வெப்சைட்ஸுடைய ஐடிஸ்லாம் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வந்து லிங்க்கில் போய்ட்டு இன்னும் ஃபர்தராக நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் வித் த கிளாஸ் நவ். Certain fundamentals. First fundamental I want you to ask a question is, how does a printed page differ from a web page? ஒரு பிரிண்டட் பேஜுக்கும் வெப் பேஜுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? முக்கியமான வித்தியாசங்கள், சில வித்தியாசங்கள் நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு மனசில் ஏதாவது வித்தியாசம் தெரிந்தால் அதை எனக்கு இமெயில் மூலமாக அனுப்பலாம். ஃபஸ்ட்டு வித்தியாசம் வந்து டார்கெட்டட் அவுட்புட். நம்மளுடைய அவுட்புட்டை டார்கெட் பண்ணுறோம் இல்லையா? பிரிண்டட் பேப்பரில் வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம். யூஸ்வலாக நம்ம வந்து பேப்பரில் தான் பிரிண்ட் பண்ணுறோம். வி ஆர் நாட் இன் த டெக்ஸ்டைல் பிரிண்டிங். வி ஆர் primarily focusing on paper or boards. So our targeted output is only paper with regard to the printed page, whereas for the web page you have to understand that the target output is for the monitors and the mobile operating systems. Monitors and mobile operating systems are more or less the same because it is the RGB கலர்ஸ் லைட்ஸ் மூலமாக தான் உங்களுடைய வெப் பேஜ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. ஆனால் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்பது மானிட்டர்ஸ் என்பது நான் சொல்வது லேப்டாப் ஆர் டெஸ்க்டாப் மானிட்டர்ஸ்க்கும் மொபைல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ்க்கும் வேரியஸ் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. என்ன மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா அது ஃப்ரேம் ஒர்க், அதாவது அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இட் செல்ஃப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ த மானிட்டர்ஸுக்குடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து விண்டோஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் யூ மஸ்ட் பி யூஸிங் விண்டோஸ் 10. அண்ட் மொபைல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் வந்து பிரபலமாக இருப்பது கூகுளுடைய ஆண்ட்ராய்டு. ஸோ நமக்கு இங்கே வந்து சேலஞ்ச் என்ன இருக்குனாக்கா, சோஃபார் அஸ் வெப் பேஜ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுன்னாக்கா நம்முடைய டார்கெட் அவுட்புட் வந்து மானிட்டராகவும் இருக்கலாம் அல்லது மொபைல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாகவும் இருக்கலாம். ஸோ நம்முடைய வெப் பேஜ் should be able to be viewed properly on the monitors as well as a mobile operating system. First difference. So the target output is different between there's a difference between the printed page and the web page. Primarily printed pages I refer to paper, web pages I refer to monitors and mobile operating system. Now let's move on to the next difference. A printed page versus a web page. இந்த டிஃப்ரென்ஸ்னு போட்டிருக்கேன். முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னாக்கா விட்த் அண்ட் ஹைட். ஒரு பேஜுடைய விட்த்தும் ஹைட்டும் நமக்கு இப்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிரிண்டட் பேஜில் ஒரு பேஜுடைய சைஸ் வந்து பிஃபோர் ஈவன் டைப் செட்டிங் ஸ்டார்ட்ஸ் வி டிசைட் ஆன் த பேப்பர் சைஸ், பேஜ் சைஸ். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எல்லாமே ஆரம்பிப்போம். நீங்கள் விண்டிசைனில் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க. இன்டிசைனில் ஃபஸ்ட்டு வேலை ஆரம்பிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட்டு ட்ரிம் சைஸ் நம்ம செட் பண்ணுறோம். டாக்குமெண்ட்டில் ஸோ ட்ரிம் சைஸ் செட் பண்ணும்பொழுது ட்ரிம் சைஸ் என்பது உங்களுக்கு that denotes the printed page size. அதற்குள் உங்களுக்கு டைப் செட்டிங் பேஜ் சைஸ் டைப் செட் ஏரியா உங்களுக்கு செட் பண்ணுறீங்க. கரெக்டாக? வெப் பேஜை பொறுத்தவரையில் விட்த் அண்ட் ஹைட் என்பது உங்களுடைய ப்ரௌசர் வந்து எந்த விட்த்து ப்ரொவைட் பண்ணுதோ, உங்களுடைய மானிட்டர் ஆர் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன விட்த்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுதோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு விட்த்து இருக்க வேண்டும். ஸோ உங்களுடைய பேஜ் நீங்கள் தயார் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் இதை மனதில் கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் மானிட்டருக்கோ மொபைல்லையோ வியூ பண்ணுறதுக்கு தான் உங்களுடைய வெப் பேஜ் நீங்கள் தயார் பண்ணுறீங்க. அது நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும். ஓகே, வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ். நவ் one more difference which I wanted to tell you is images formats, web versus print. Images நீங்கள் யூஸ்வலாக printed பேஜ் நீங்கள் இன்டிசைனில் ஒர்க் பண்ணும்பொழுது recommended image formats for printing is
TIFF and or EPS. TIFF என்பது Tagged Information File Format. EPS is Encapsulated PostScript Format. இதை நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க. இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். ஓகே. ஸோ ஆனால் வெப்பை பொறுத்தவரையில் இந்த இரண்டு ஃபார்மேட்டையும் நாம் மானிட்டரிலோ அல்லது மொபைலிலோ பார்ப்பது சிறிது கடினம். அதற்காக there are two different standard formats which are accepted by the web for the monitor and the mobile operating systems. One format is a TIFF, TIFF. Another one is EPS, Encapsulated PostScript Format. 1 minute, நான் என்னுடைய notepad open பண்ணுறேன் உங்களுக்கு, so that I can write and show you the real differences. Sorry, scribbled something earlier. TIFF, இந்த இரண்டு ஃபார்மேட்டிற்கும் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன். இருந்தாலும் இப்போ இங்கே ஒரு ப்ரீஃபாக நான் சொல்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறேன். டிஃப் என்பது யூஸ்வலாக வந்து இட் இஸ் அ பிக்சல், கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பிக்சல், PXELs, only pixels. That means it can be rendered only as it can be seen only as a pixels. That this file format can contain only pixels, and the compression for this usually is LZW என்ற ஒரு W என்ற ஒரு கம்ப்ரெஷன் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. திஸ் LZW கம்ப்ரெஷன் என்பது இஸ் a lossless compression. வாட் இஸ் அ கம்ப்ரெஷன்? கம்ப்ரெஷன் இஸ் ஒரு ஃபைல் சைஸ் வந்து நிறைய ஆகும் பொழுது அது சைஸை கம்மி பண்ணுவதற்காக அந்த இமேஜில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து நமக்கு அதில் பாதகம் இல்லாமல் அந்த ஃபைல் சைஸை நாம் கம்ப்ரெஸ் செய்ய வேண்டும். அதாவது அதில் இருக்கும் பிக்சல்ஸை நாம் ஏதோ ஒரு அல்காரிதம் மூலமாக அதை கம்ப்ரெஸ் செய்து நன்றாக ஃபைல் சைஸ் கம்மியாச்சுனாக்கா நமக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸி, அண்ட் ஃபர்தர் ஆப்ரேஷன்ஸ் வில் பி ஈஸியர். ஸோ அந்த வகையில் LZW எனப்படும் ஒரு ஃபார்மேட் வந்து கம்ப்ரெஷன் ஸ்கீம் வந்து லாஸ்லெஸ் கம்ப்ரெஷன். இட் டசன்ட் அஃபெக்ட் த quality of the image at any cost. Okay, so the printers prefer this usually. And so far as the encapsulated PostScript file என்பது, it is just a PostScript file. It is by Adobe எனப்படும் ஒரு கம்பெனி உடைய PostScript எனப்படும் ஒரு லாங்குவேஜ். this is a printer description language. Printer, you can say printer சொல்ல முடியாது, printed page description language. Page description language என்று நாம் கூறலாம் இதை. Instead of printer page description language. அதாவது ஒரு பேஜை எப்படி ரெண்டர் பண்ண வேண்டும் எனப்படும் ஒரு வகையில் இதனுடைய ஃபார்மேட் என்பது நமக்கு பயன்படுகிறது. இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் என்றால், இதில் பிக்சல்ஸையும் நாம் இந்த ஃபார்மேட்டில் உள்கொள்ளலாம், அண்ட் ஆல்சோ வெக்டார் இமேஜஸ். ஸோ வெக்டார் இமேஜஸ்னால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வெக்டார் இமேஜஸ் இஸ் யூ கேன் ஈஸிலி ஸ்கேல் த வெக்டார் இமேஜஸ். ஸோ ஸ்கேலபிள் இமேஜஸ். ஸோ ஸ்கேலபிள் என்பது பெருசு சின்னதாக்குனாலும் உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது, குவாலிட்டி அஃபெக்ட் ஆகாது. ஸ்கேலபிள். இதுக்கு ஃபர்தராக டீட்டெயில்ஸாக நான் பேசணுன்னா நான் இன்னொரு கிளாஸில் ஐ கேன் ட்ரை டு ஹெல்ப் யூ ஆன் தட். இஃப் யூ நீட் எனி ஃபர்தர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆன் திஸ், ஐ கேன் லெட் யூ நோ. நவ் திஸ் இஸ் வித் ரிகார்ட் டு த printed page. Now let us come to the web page. The web page பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு
there are two types of formats. One is JPEG, Joint Photographers Experts Group. ஸோ அது ஒரு ஃபார்மேட்டு. இன்னொரு ஃபார்மேட் வந்து பிரபலமான ஃபார்மேட் பிஎன்ஜி என்று கூறுவார்கள், போர்ட்டபிள் நெட்வொர்க் கிராஃபிக்ஸ். இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் சம்டைம்ஸ் கேள்வி கேட்டால் கேட்பாங்க. இதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க, ஸோ தட் உங்களுக்கு மனப்பாடம் பண்ணிட்டாலும் நல்லது தான். ஸோ இந்த ஜேபெக் எனப்படும் ஃபார்மேட் இஸ் lossy compression. They call it as lossy compression. It is a compression format. லாஸி அதாவது எவ்ரி டைம் நீங்கள் இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணும் பொழுதும் உங்களுக்கு யூ கேன் சூஸ் பிட்வீன் த ஃபைல் சைஸ் அண்ட் த குவாலிட்டி ஆஃப் த இமேஜ். யூ கேன் சூஸ் அ ஃபைல் சைஸ் பிட்வீன் த குவாலிட்டி ஆஃப் த இமேஜ். யூ கேன் reduce the file size. If you reduce the file size, the quality will be affected. If you want a better quality, you go for a lesser compression. So more the compression, lesser the quality. Lesser the compression, more the quality. So that is the lossy. So details, there may be a little bit of loss in the details. This happens on every saving of the file. This happens. So a number of times you are saving the file up and down. You have to be very careful when you get a JPEG file. When you get a JPEG file right from the author or right from the source, like photo, like your scanner or your mobile device, you can probably take it to Photoshop, save it as PSD file, then export as a JPEG file. That is the way you will have to work. So I can explain to you more on this in another class. PNG format is a portable network graphics format. This is also a very good format. The advantage of PNG format is between JPEG and PNG is this can contain this better color rendering. இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறோம். ஃபர்தராக நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் என்ன ஃபர்தராக இந்த ஃபார்மேட்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும்னா உங்களுக்கு ஃபர்தராக இன்னொரு கிளாஸில் we can take it. So far as a web page is concerned, we are dependent on two types of formats. One is JPEG, another one is PNG. Okay, so that is with regard to the format print image formats between web and print. Okay, now let's move on to one more topic. I don't want to hurry up the class, so I would like to keep this video as short as possible so that it will be interesting for you and also take notes. So maybe I can cover one more topic on this. What are web safe fonts? Adhi na oru brief ah cover pandren. Fonts. What are fonts? Fonts are usually glyphs that are being rendered with the help of a designed format by which you are able to identify the shape and size and the color, give a color to a character, correct? So நீங்க விண்டோஸ்ல வந்து when you can access the character map னு பாத்தீங்கன்னாக்கா character map போட்டா நீங்க character map போனீங்கன்னாக்கா விண்டோஸ்ல இதில் வந்து this will show you a set of fonts. So Arial என்ற ஃபாண்ட்டிற்குள் உங்களுக்கு இது ஒரு ஃபைல் தான். அது this is just a file. Arial என்பது ஒரு ஃபைல். ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபாண்ட்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே போனீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏரியல் டாட் ஃபைல்னு ஒன்று இருக்கும், TIFFனு இருக்கலாம், TTFனு இருக்கலாம், போஸ்ட்ஸ்கிரிப்ட்னு இருக்கலாம். ஃபாண்ட்டை பற்றி தனியாக நான் ஒரு கிளாஸ் எடுத்தால் கூட இட் இஸ் ஒர்த் இட் பிகாஸ் there are a lot of things which as a typesetter one should know about the font. That we'll keep it for now. We'll just focus on web safe fonts. So இந்த font என்பது இந்த ஏரியல் என்ற font என்னுடைய கம்ப்யூட்டரில் ரிசைட் ஆகிருக்கு, கரெக்டாக? ஸோ கம்ப்யூட்டர்லேருந்து வருது இந்த ஃபாண்ட். பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த ஃபாண்ட் எல்லாமே என்னுடைய கம்ப்யூட்டரில் இருக்குது. ஸோ சப்போஸிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கோயிங் டு சூஸ் சம் அதர் ஃபாண்ட். சே ஐ எம் கோயிங் ஃபார்
some other font. இது வேண்டாம், கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. மினியான் ப்ரோ. ஸோ மினியான் ப்ரோன்றது இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஃபார்மேட் ஏன்னு போட்டிருக்குனாக்கா ஓப்பன் டைப் ஃபாண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த ஃபாண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய கேரக்டர் எல்லாமே இங்கே கொண்டு போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா there are some numbers which are coming down. U + 0049 Latin capital letter. This has got some meaning. அதாவது ஒவ்வொரு பொட்டியிலும் இருக்கும் கேரக்டரை உங்களுக்கு மானிட்டரில் அது கொண்டு வருது. தட் இஸ் த ஃபாண்ட். ஆனால் இந்த ஃபாண்ட் ஃபைல் என்பது என்னுடைய கம்ப்யூட்டரில் தான் இருக்கிறதே தவிர வெப்புக்கு நான் எப்படி அப்லோட் பண்ணுறது? நான் என்னுடைய வெப்பேஜில் ஒரு 10 ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணேன்னா அந்த ஃபாண்ட்டை நான் சேர்த்து நான் வெப்பில் அப்லோட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அந்த அப்லோட் பண்ண ஃபைலை அந்த ஃபாண்ட்டு யார் எங்கே உலகத்தில் யார் பார்க்குறாங்கன்னு தெரியாது. பார்க்குறவங்களுக்கு அது கரெக்டாக ரெண்டர் ஆகணும், இல்லை என்ன ஆகும், ஜங்காக வரும். அதனால் இந்த ஃபாண்ட் என்பது there are certain fonts which are available permanently on the web, so for which you don't need to worry about it. So for example, instead of making a font residing in your computer, you can put the font either to your own website or use some of the free tools which Google has provided. For example, I'll just open the browser. Let me open the browser. I'll go to Google Fonts. Google Fonts போனீங்கன்னாக்கா அதில் Google Fonts நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபாண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த ஃபாண்ட்டை நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபாண்ட் எல்லாமே ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். என்ன லாங்குவேஜில் வேணாலும் பார்த்துக்கலாம், இங்கிலீஷில் போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபாண்ட்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிருக்கும். இந்த ஃபாண்ட் எல்லாமே சர்வரில் அவைலபிள். ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய வெப்பேஜ் எல்லாருமே இன்டர்நெட் இருக்கிறவங்க தான் பார்ப்பாங்க வெப்பேஜை. ஸோ இன்டர்நெட்டில் ப்ரௌசரில் பார்க்கும்போது இந்த ஃபாண்ட்டை நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய தேவையே கிடையாது. இந்த ஃபாண்ட்டை யூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா, ஏன்னா இது சர்வரில் இருக்கும், கூகுளுடைய சர்வரில் இருக்கும். ஸோ வென் யூ ஆர் டைப்பிங் தட் ஃபாண்ட் வில் பி கால்ட் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த கூகுள் சர்வர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃப்ரம் யுவர் கம்ப்யூட்டர். அதனால் தெர் இஸ் எ கேட்ச் if you start working from the fonts on your computer and later send the files upload the file to the web, and it may not be visible because you have to do certain functions by which you have to transport the font, convert the file to a font file to a acceptable format in the web. It's a big job, so we don't want to do that job. So Google has already given lot of free fonts it has gone. You can just browse through this site. செரிஃப், சான்ஸ் செரிஃப், டிஸ்பிளே எல்லாமே இருக்குது. ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஃபாண்ட்ஸ் கூட இருக்குது அவைலபிள். ஸோ அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஃபாண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் யூ கேன் சூஸ் வாட் எவர் யூ வாண்ட், லாங்குவேஜ், விச் லாங்குவேஜ் யூ வாண்ட். ஸோ ஆல் லாங்குவேஜ் போட்டிருக்கேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஆல் லாங்குவேஜ், ஐ வாண்ட் சே தமிழ் லாங்குவேஜ் எனக்கு ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ண வச்சுங்க. ஐ கேன் யூஸ் சம் ஆஃப் த தமிழ் ஃபாண்ட். AJKL தமிழ் எஸ் தமிழ் ஃபாண்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் த தமிழ் ஃபாண்ட்ஸ். கட்டமரம்ன்றது ஒரு ஃபாண்ட்டுடைய பேர். இது பிரியா ரவிச்சந்திரன்றவங்க அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. 9 ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது. இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு இதனுடைய ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே விசிபிளாக இருக்குது. இதெல்லாம் அவைலபிள், இந்த ஃபாண்ட்ஸ் எல்லாமே அவைலபிள். இதனுடைய கிளிஃப்ட்ஸும் போட்டிருக்காங்க, என்ன மாதிரி எங்கெங்கே வருது என்ன இதுன்ட்டு. அண்ட் எபவுட் கட்டமரம் யார் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க பிரியா ரவிச்சந்திரன்றவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. யாரோ டிசைன் பண்ணி அவங்க லைசன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க கூகுளுக்கு. ஸோ நம்ம அதை பற்றி கவலைப்படணும். இட்ஸ் ஓப்பன் ஃபாண்ட் லைசன்ஸ். ஸோ லைசன்சிங் பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஃபாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா. ஏன்னா கூகுள் இஸ் ப்ரொவைடட் திஸ் ஃபார் த யூஸ் ஆன் த வெப். ஸோ வி ஆர் டவுன்லோடிங் ஃப்ரம் த கூகுள் சைட். டோன்ட் டவுன்லோட் இட் ஃப்ரம் எனி அதர் சைட் பிகாஸ் there may be some licensing issues. And also make sure that you are using a font which is having an open font license. Any licensed font, later on if you are putting in your website and then it is யாராவது பார்த்தாங்கன்னா they may be you may be asked to pay the damages. So be careful about it. And இதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது? we can select the font and download the family. We can download and then install it. Once download பண்ணிங்கன்னா there will be a small there's a way you will have to, you can embed it into your HTML file, which I will tell you later when we proceed on the HTML. எப்படி ஃபாண்ட் நம்ம இதுக்குள்ளே எம்பெட் பண்ணலான்றதை நான் அப்புறம் சொல்கிறேன். வெப் ஃபாண்ட். ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னன்னாக்கா வெப் சேஃப் ஃபாண்ட்ஸ். வெப் சேஃப் ஃபாண்ட்ஸ்ன்றது நான் எதுக்கு போட்டிருக்கேன்னா, வெப் சேஃப் ஃபாண்ட்ஸ்ன்றது அங்கே வெப்பில் போட்டால் நமக்கு கிளியராக தெரியணும், ஜங்க் வரக்கூடாது. அதுக்காக வேண்டியதான். இது முக்கியமான ஒரு
detail which you have to understand. இதெல்லாம் உங்களுக்கு சிலபஸில் இல்லை, பட் இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது. அதனால தான் இதை நான் சொல்கிறேன். ஐ திங்க் இன்னித்த கிளாஸ், ஐ திங்க் டுடே இட்ஸ் அபவுட் 15 minutes ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு ஒரு few more points are there. This I would like to take it to the push it to the next class, because I don't want to tire you people and make you sleep. So I would like you to more listen to my class and take the best advantage of whatever however which I can help you out on your subjects. So we have just made a beginning on certain fundamentals discussed. So if you got any feedback, please feel to call me, or you can just send me a mail which will help me in identifying what problems you have. And then 1 minute, just a minute, I'll just go to the last slide. So you can probably my email ID is there. You can oh god, my god, on this present. Any questions and feedback, please send a mail to aksharam.courses@gmail.com. Thanks, Aksharam and Print. Thank you. We'll catch up later. Bye.